So dear ones, here I am going to present before you some topics from language across curriculum. Some topics are some questions which were asked during different examination, previous examination of Kannur University first semester examination. Some other topics are some possible questions. I mean, these are not included in your syllabus, but with my experience during the last 4 5 years, I feel that there is a possibility that these questions also may be considered for preparing the question paper. So these are some voice clips and typed materials which I created during the question paper discussion for my former students. As the case at Training College 2019-21 batch. So I just bring those voice clips and typed materials together and present before you as a YouTube video. I hope that you can enjoy the voice clips and the items and you can make them useful for your coming Language Across Curriculum examination. Welcome. Nihala has posted a question here. What is the difference between good teacher language and language teacher? A good teacher language means the language used by any teacher. It may be the language used by the English teacher, it may be the language used by the mathematics teacher, it may be the language used by the physics teacher, it may be the language used by the chemistry teacher. So good teacher language means good language used by a teacher. അഥവാ ഒരു അധ്യാപകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ഭാഷ, ആ മികച്ച ഭാഷയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? And we have told that the features of a good teacher language means the features of the language used by a teacher. Features of the good language used by a teacher are simplicity of language, then simple vocabulary, simple functional item, then using the correct voice modulation, then using the reasonable pace. ഇതോ നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് ഒരു അധ്യാപകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആ ഭാഷ ഒരു നല്ല ഭാഷയാകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലളിതമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം, ലളിതമായ വ്യാകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ, നല്ല ശബ്ദവ്യതിയാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ, അഥവാ ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. Then if we think about a good language teacher means what are the features of a good teacher who teaches language? അപ്പോൾ ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ വുഡ് ബി വിത്ത് great communication skill in that language.
A good language teacher will be with so much knowledge in that language. A good language teacher will be with some excellent capacity in the case of structural elements. A good language teacher will be with the correct pronunciation of different words. A good language teacher will make the students use the correct pronunciation, will make the students use the correct structure. സോ ഇതൊക്കെയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കതിൽ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് അധ്യാപകരെ പോലെയല്ല. ഒരു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകന് ആ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് നല്ല വിജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കണം, നല്ല അവഗാഹമുണ്ടായിരിക്കണം, ആ ഭാഷയിൽ നല്ല ആശയവിനിമയ ശേഷി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ്സ് അഥവാ വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളായിരിക്കണം. ആ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഉച്ചാരണം, കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അറിയുന്ന ആളായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഭാഷാപരമായി വരുത്തുന്ന തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ല ഭാഷാധ്യാപകൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പോൾ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല ഭാഷ. എ ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഭാഷാധ്യാപകൻ.
ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും നറേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ ചെറിയൊരു വിശദീകരണം ഞാൻ നൽകാം. മലയാളത്തിൽ ഞാൻ നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും നറേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും ഒന്നല്ല. നറേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരും. എന്നാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പ്രത്യേകതകൾ, അയാളുടെ രൂപം, അയാളുടെ സംസാര ശൈലി, അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചിത്രീകരണം നടത്തുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച്, ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയെക്കുറിച്ച്, ആ സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, ആ സ്ഥലം നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലോട്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം, നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നടന്ന കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച്, ആ കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു, അതിൽ സംസാരിച്ച ആളൊക്കെ നന്നായി സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അങ്ങനെ ആ ഒരു ചിത്രീകരണം നടത്തുന്നതാണ് ശരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്. എന്നാൽ നറേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളെക്കുറിച്ച് പറയും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയും, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പറയും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കും. അതിൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നറേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാകും. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിന് ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് യൂണിയൻ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റ്, ആ ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഗസ്റ്റ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉള്ള ആളെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒരു ഡെപ്പിക്ഷൻ നടത്താണ് നമ്മളിവിടെ, ഒരു ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യണം അയാളെ. അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്. എന്നാൽ നറേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് അതല്ല. ഇപ്പോൾ നാടകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും, ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടാവും, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ നമ്മളിടക്ക് വിശദീകരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പരസ്പരം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു രീതി, അതാണ് നറേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. I think you have got the point. Nejma has posted a question there. Describe the behaviorist theory of language development. There are different theories related to related to learning. You might have heard behaviorism, constructivism, and so and so. According to behaviorism, we learn something through habit formation, or by making it a habit in our life through continuous observation and practices. For example, we start taking baths after continuously observing some people taking baths. Then we continuously practice it during our childhood days, and we get some reinforcement from our parents, some appreciation. So our mind is conditioned to do such an activity, and it becomes a habit in our life in a mechanical process. Actually, we start taking bath not by knowing that by taking baths we will get some freshness, and we can remove some dirt from our body. We are not taking bath by understanding all these things, but we take bath just by practicing taking bath, by observing others, and by getting some reinforcement from others. ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരുപാട് തിയറികൾ ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ബിഹേവിയറിസം, കൺസ്ട്രക്റ്റിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഈ ബിഹേവിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നിരന്തരമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുക വഴിയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നൊരു തിയറിയാണ് എന്ത്, ബിഹേവിയറിസം. ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്നു.
നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുളിക്കുന്നത് കാണുന്നു, അവർ നമ്മളെ നിരന്തരം കുളിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നീ ഒറ്റക്ക് കുളിച്ചല്ലോ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുന്നു. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. നമ്മളൊരിക്കലും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലത കിട്ടും, കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അഴുക്കുകൾ പോകും എന്നൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊന്നല്ല കുളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. മറിച്ച് നിരന്തരം അത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് നിരീക്ഷിച്ചും നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. സോ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ തിയറി which tells that real language learning occurs, especially the oral language development occurs through imitating the oral presentation of others and continuously practicing some items in the language by getting some reinforcement and rewards from others. So according to the behaviorist theory of language, we learn a language through habit formation. That is, by making the language a habit, a daily habit in our life through continuous practices, by observing or by imitating others, and by getting some reinforcement and rewards. നമ്മുടെ സിലബസിലില്ലാത്ത എന്നാൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പരാമർശിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നായിരിക്കും. പലപ്പോഴും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സിലബസ് തന്നെ തീർക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാമൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി we had talked about types of classroom discourses, and we talked about silent classroom discourse, then controlled classroom discourse and active classroom discourse. Then we told about IRF, means initiation, response, feedback, instruction, probing questions and argumentations. And there are a few more types of classroom discourses. One is disputational talk. Disputational talk is a type of classroom interaction which is organized
inside the classroom where students sit together and make some arguments without understanding the arguments. For example, teachers talk something inside the classroom and students just listen, and sometimes they do not understand what the teacher tells. Then sometimes the teacher makes the students sit together for a discussion, and they make some discussion just for the sake for conducting a discussion. Some group members tell something the others will not be able to follow, and some others will tell something else and the others may not be able to follow what these people are talking. And this is disputational talk, some mechanical classroom discourse. And another type of classroom discourse is cumulative talk. Here, the students sit together and they indulge in a sort of discussion, and different students tell something, the others understand, the others are able to follow what these people are talking, and they make a conclusion by including all the points given by all the students. But the matter is that no one is questioned there, because no student puts a question against the view of another student. So everyone tells something, everyone accepts something, and this is cumulative talk. Then another type of classroom discourse is exploratory talk, and this is the most critical type of classroom discourse. Students are made sit together, they indulge in a discussion, different people produce their own arguments. If some other people are against the arguments given by some students, they will ask some questions. And this type of classroom discourse is known as exploratory talk. ഞാനത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം. നമ്മൾ മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കോഴ്സുകളല്ലാത്ത ചില ഡിസ്കോഴ്സുകളും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആൾ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടോക്ക്, വാട്ട് ഈസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ടോക്ക്, വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ടോക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി പോകരുത്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കോഴ്സാണ്, ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷനാണ്. അവിടെ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ പരസ്പരം ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നു, പക്ഷെ ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. ടീച്ചർ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള പുസ്തകത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അവർ കോപ്പി അടിച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറച്ച് കാര്യം പറയും, മറ്റുള്ളവർ അതിങ്ങനെ കേൾക്കും, ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും, ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർ അതിങ്ങനെ കേൾക്കും, അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ടീച്ചർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നു, കുട്ടികളിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്നു, അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവർ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, അവർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു യാന്ത്രികമായി ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ നടക്കണം എന്ന ഒരു പേരിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നതാണ് ഡിസ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടോക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടോക്ക് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കോഴ്സ് where some discussions are held among the students without understanding anything. Then രണ്ടാമത്തത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ടോക്കാണ്. ഇവിടെ കുട്ടികൾ പരസ്പരം ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു, കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾ എന്നിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയും,
മറ്റുള്ളവർ എന്നിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയും. അവസാനം എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കും. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായാലും ശരിയായാലും അതിങ്ങനെ കേൾക്കുമെന്നല്ലാതെ, അത് മനസ്സിലാക്കുമെന്നല്ലാതെ അതിനെതിരായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കില്ല. അതിനൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു വിമർശിക്കുന്ന രീതി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി. ഒരാൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയാലും മറ്റുള്ളവർ അതിനെ വിമർശിക്കാതെ പരസ്പരം ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി, അതാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ടോക്ക്. ക്യുമുലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ ആളുകൾ സംസാരിച്ചതൊക്കെ കൂടിച്ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം അവസാനം രൂപീകരിക്കുക എന്ന ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവാണത്. ആ ഒരു രീതിയാണ്, അതിനാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ടോക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യുമുലേറ്റീവ് ടോക്ക് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കോഴ്സ് where students sit together and discuss a topic and reach a conclusion by coordinating the different points given by different students without questioning or objecting the views of anyone in that group. ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ടോക്ക്. ഇതാണ് ശരിയായ, വളരെ വിമർശനാത്മകമായി നടക്കുന്ന, പരസ്പരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും ഒരാൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായം തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തും വിമർശിച്ചും നടക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കോഴ്സ്. അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ടോക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ടോക്ക് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കോഴ്സ് in which students sit together, discuss some topic and ask some questions and make some objections against some views given by some students if some students are not agreeing with the points given by some students. I think you remember that we studied MLE, Multilingual Education Program, in contemporary India and education. So if you're asked what is MLE, don't get confused. MLE is multilingual education. So you just make a glance at the note we prepared on MLE, or you prepared on MLE, multilingual education. Sometimes you may be asked what is multilingual education. Then you have to tell multilingual education is a concept in language teaching learning process in which a person learns his own mother tongue completely and enters the learning of a second language after becoming master in the first language.
And sometimes you may be asked the stages in MLE. What are the stages in MLE, or what are the stages in multilingual education? Then I think you have got different stages. There are different stages in multilingual education. Okay, so just look at what we discuss in contemporary Indian education and uh, be ready to answer if such a question is there in your language across curriculum examination. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കരുത്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അഥവാ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഏതാണ്. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിലിംഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതിൽ ചില ഘട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഭാഷ പഠിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഘട്ടം. അപ്പോൾ അത് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത വാക്കായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, പിന്നെ ഒരു അങ്കലാപ്പിലാകരുത്. If you are asked what is deprivation theory, don't get confused. Deprivation theory is deficit theory. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡിപ്രൈവേഷൻ തിയറി എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ നിരാശരായി ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉത്തരം എഴുതാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കൊന്നും പോകരുത്. ഡെഫിസിറ്റ് തിയറി തന്നെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഡിപ്രൈവേഷൻ തിയറി. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രൈവേഷൻ തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, deprivation theory is a theory which tells that students from economically and socially backward communities cannot learn a foreign language as effective as the students from some better social background do, because they are not able to speak in their own mother tongue in an effective manner എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതുന്നത്. അപ്പം ഡിപ്രൈവേഷൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിസിറ്റ് തിയറി എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രൈവേഷൻ തിയറി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടാതെ ഡെഫിസിറ്റ് തിയറിയുടെ ആ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രൈവേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നോ വാട്ട് ഈസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നോ ആയിരിക്കും. അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഡിപ്രൈവേഷൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറി തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. കാരണം അതൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. കാരണം ഈ ഡെഫിസിറ്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഒരു തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. ആളുകൾ ഒരു ഊഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെത്തിയൊരു നിഗമനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ റിസേർച്ചിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പഠനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസംഷനാണ് എന്ത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രൈവേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെന്താണ് തിയറി അല്ലല്ലോ, ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വേറെയാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഡിപ്രൈവേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആ ഡെഫിസിറ്റ് തിയറിയിൽ പറയുന്ന കാര്യം എഴുതുക. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രൈവേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിപ്രൈവേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് a hypothesis which tells that students from economically and socially backward backgrounds are not able to learn a foreign language effectively എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കുക. ഇതും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ്, ഡയലക്റ്റ് തിയറി. അപ്പോൾ ഈ തിയറി പറയുന്ന അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഇറ്റ്സ് എ തിയറി വിച്ച് ടെൽസ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് ടോട്ട് ദെയർ ഡയലക്ട്സ് ബിക്കോസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ. സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളൂ. അഥവാ ഓരോരുത്തർക്കും ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ ഡയലക്റ്റാണ് ശരിയായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നും, അതുമാത്രമല്ല ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഡയലക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വരും. കാരണം നമ്മളത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അച്ചടി ഭാഷയിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹാസ് കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഡയലക്റ്റിൽ വന്നിന് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിന് എന്നാണ്.
അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രാപഞ്ചികമായിട്ട് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാപഞ്ചികമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയലക്റ്റ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുകയും ആ ഡയലക്റ്റിലൂടെ പുതിയൊരു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഡയലക്റ്റ് തിയറി. നമ്മളിതിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ 2 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കണം, ഒരു പാരഗ്രാഫിനും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പാരഗ്രാഫിലും അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡെഫിസിറ്റ് തിയറി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഡെഫിസിറ്റ് തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ മോഷൻ ഡയലക്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന അഥവാ അച്ചടി ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മറ്റുള്ളവർ അച്ചടി ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം മോശം സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അച്ചടി ഭാഷ സംസാരിക്കാത്ത അവരുടേതായ ഒരു കൊളോക്കിയൽ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ എന്ന അർത്ഥമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കതിനെ വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ്. And again, another theory which is not included in your syllabus, but there is a chance for being asked. What is difference theory of language? Difference theory of language is a theory which tells that male and female counterparts make use of language which different objectives and in different manners. According to some people, this is as a part of creating some gender roles from childhood days. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ജെൻഡറും സെക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നിടത്ത് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികമായി തന്നെ അഥവാ ബയോളജിക്കലി തന്നെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ശാരീരിക ഘടനയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചില പ്രത്യേകമായ റോളുകൾ പ്രകൃത്യാ തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം സ്ത്രീ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പുരുഷന് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാരീരിക ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്ത്രീയാണ് പ്രസവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും പുരുഷന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന രീതി. അതാണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് ആളുകളെ തരംതിരിക്കുമ്പോഴാണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 വ്യത്യസ്ത ലിംഗവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി സമൂഹം ചില റോളുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ജെൻഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബെഞ്ചും ഡെസ്കൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആൺകുട്ടികൾ, എന്നാൽ പൂ പറിക്കാൻ പോവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു റോൾ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ജെൻഡറുമായി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. സെക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അത് ഇൻബോണാണ് എന്നും ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഥവാ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് എന്നുമാണ്. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ റോളുകൾ നൽകപ്പെടുന്നുവെന്നും അതിനനുസരിച്ച് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെയും ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുമാണ് 2 വിഭാഗങ്ങളും ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ 2 ലിംഗവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, വ്യത്യസ്ത ലിംഗവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുമാണ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഡിഫറൻസ് തിയറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്.
Sometimes you may be asked such a question in the language across curriculum examination. And bilingual education is made use for teaching different subjects. For example, nowadays we are making use of bilingual teaching in our B.Ed classroom for teaching different general subjects. But here I want to tell about bilingual education in the case of language teaching learning process. And before talking about bilingual teaching of language, I have to talk about 3 different types of teaching the language. They are direct teaching or direct method of teaching, translation method of teaching, and bilingual method of teaching. Direct method of teaching of a language is teaching the target language or the foreign language or the second language by making use of only that language or that language only, without making use of the mother tongue of the learner. And here we just want to make the learners learn the foreign language or second language or the target language just like the native speakers of that language do. So direct method of teaching a foreign language is teaching the language by making use of that language itself as the medium of instruction without making use of the mother tongue of the students. And the second method of teaching a language in this regard is translation method. Here the foreign language or the second language or the target language is taught to the learners just by translating each and every word and sentence in the target language piece into the mother tongue of the students. That is, the teacher will be describing or explaining each and every poem just by translating the passage in the target language into the mother tongue of the students. And the third one is bilingual method of teaching a language. That is, the teacher will be making use of the target language most of the time, and he will be seeking the assistance of the mother tongue when it is needed. So I will call it judicious usage of mother tongue. Only when the mother tongue becomes necessary, the teacher will be making use of the mother tongue. So direct method of teaching a language is teaching a foreign language or the second language or the target language by making use of that particular language itself as the medium of instruction without making use the mother tongue. Translation method of teaching a language is teaching a foreign language or second language or target language by translating each and every word and sentence in the target language into the mother tongue of the students. And bilingual method of teaching a language is teaching a foreign language or the second language or the target language by making use of the mother tongue only when it is necessary. എന്താണ് ബൈലിംഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈലിംഗൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ്
ബൈലിംഗൽ മെത്തേഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ B.Ed ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ബൈലിംഗൽ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ബൈലിംഗൽ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ 3 രീതിയാണ്. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്, മറ്റൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ്, മറ്റൊന്ന് ബൈലിംഗൽ മെത്തേഡ്. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മളൊരു വിദേശ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഷ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. മാതൃഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കില്ല. എന്നാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വിദേശ ഭാഷ, രണ്ടാം ഭാഷ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ഒരു വിദേശ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ നമ്മളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്സേ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കഥ, ഇത് ഓരോ പദാനുപദ തർജ്ജമ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി. എന്നാൽ ബൈലിംഗൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക, ഇപ്പം വിദേശ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക, രണ്ടാം ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് മാതൃഭാഷ ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു വിദേശ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യാകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ മാതൃഭാഷയിൽ എങ്ങനെയാണത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മളത് മാതൃഭാഷയിൽ ഏതർത്ഥത്തിലാണോ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം മലയാള ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി, അതാണ് ബൈലിംഗൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എ ലാംഗ്വേജ്. Linguistic plurality or linguistic pluralism is a social condition in which more than one language or a variety of languages get recognition officially by the society or the government. And you can see India as an example, because we have got officially recognized 22 languages or 22 officially recognized languages. So linguistic plurality occurs when a number of languages get recognized officially by the society or the government. Dear students, yesterday I was talking about difference theory of language development, which tells that there is a difference in the style of language use among the male counterparts and the female counterparts. And there are different categories or different elements or different aspects in this regard. I know that these items are not significant in the case of language across curriculum, or these elements are not included in our syllabus, but I have seen these elements in a book which has been written related to the Calicut University syllabus.
I feel that sometimes some questions may be from that syllabus, because we have been seeing such a tendency of including such some questions from the Calicut University syllabus. So I may just mention these items here. The first category or the first difference is status versus support. According to Deborah Tannen, the person who promoted difference theory of language development, men use language just for keeping the status in the society, but women use language for getting support from others and offering support to others. So you can see this difference in the use of language by men and women according to Tannen. And the second difference or second category is advice versus understanding. And according to this one, women always want to get some advice from others. They want to get some sympathy from others. But men will be looking for some solution for the problems they face. So if there is a problem, men will be speaking just like this. So we have to solve the problem. So we can solve the problem just like this. But women will be using just like this. Now tell me, how can we solve this problem? Please help me to solve this problem. So this is the difference according to Deborah Tannen. And the third category is information versus feelings. Men always try to provide information to others. So their usage of language will be in a style of giving information. While women make use of language just for creating some relationships with others through some emotional style of words and sentences. And the fourth category is order versus proposal. And according to this lady, men always use some imperative sentences like that: close the door, switch on the light, or open the door, come here. But women will using a sort of politeness, just like, would you please give me your pen, would you please close the door, just like this. So men make use of orders
and women make use of proposals. Then the fifth one is conflict versus compromise. And according to Tannen, men are not bothered about conflict. So they will be making use of some words and sentences which convey disagreement, objections. So they will be using the words like I disagree, sentences like I disagree, I object. But women always try to compromise with others. So they do not want to indulge in conflicts, though they do not want to create conflicts. So they will not be making use of I disagree, I object, so and so. And the sixth and last one is independence and intimacy. And here she tells that men always want to be independent from others. But women want to create women want to be so intimate with others. They want to create some close relationships with others. So the usage of language also will be just for this objective. So these are some categories and differences. Actually, there is no need for more discussion. This is not included in our syllabus, but still I feel that sometimes maybe ask in your question paper because it is included in your in the Calicut University syllabus. If you ask what argumentation is, there is no need for getting confused, because argumentation is another word used for persuasive writing, and this one I have seen in a book. We know that persuasive writing is a sort of personal writing. I mean, in persuasive writing you can see the views and feelings of the writer.
is a highly subjective writer. You know, persuasive writing is highly subjective writer. So we have defined it as persuasive writing is a type of writing where the writer writes each and everything on the basis of his own perspectives and views. And we can define persuasive writing just like this also. Persuasive writing is a type of writing in which the writer presents his own argumentations through some sentences and words. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്ത് രീതിയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളാണല്ലോ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കാത്തതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതാതിരിക്കരുത്. വാട്ട് ഈസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നിങ്ങളവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. I wrongly use the writer presents his own argumentation, not argumentation. The writer in persuasive writing is a type of writing in which the writer presents his own arguments by making use of some words and sentences. ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ജലി ചോദിച്ച ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും ഒരാൾ തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും പങ്കുവെക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്ന ആ എഴുത്ത് രീതിക്ക് പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. എന്നാൽ ചിലർ അത് വെബ്സൈറ്റിലോ മറ്റോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം ഒരാളുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ അവിടെ, അയാളുടെ വാദഗതികളാണല്ലോ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതിയത്. അങ്ങനെ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ആ പുസ്തകം എഴുതിയ ആൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തുറന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിലൊരു പ്രശ്നം, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം അംഗീകൃതമായ രീതിയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആൾ ആ പുസ്തകം നോക്കിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുക. ഇത് അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നല്ല, അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആ പുസ്തകം എഴുതിയ ആളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുക. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ആളുകളുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ആളുകളുടെ കയ്യിലെത്തുന്ന പുസ്തകവും ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, അതിലുള്ളതുപോലെയല്ല ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു എൻ്റേതായ രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു നോ എബൌട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്നോ
അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്നോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയാലും അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. Aim and objectives of language teaching or language learning is not included in your syllabus, but I feel that sometimes there is a chance, because this is something related to language and you can see this one in your Calicut University syllabus. So first you should know what is aim and what is objective. What is the difference between aim and objectives? Aim is the permanent change or the permanent outcome we want to create in a person by teaching something. But objectives are some immediate outcomes which are ultimately leading to the final outcome, that is the aim of education. ആദ്യം ഈ എയിമും ഒബ്ജക്റ്റീവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എയിം എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമായ തലത്തിലുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും അന്തിമമായി ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അന്തിമമായി ഒരാളിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം ആണ് നമ്മൾ എയിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ എയിമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കൊച്ചു കൊച്ചു മാറ്റങ്ങൾ, ചില കൊച്ചു കൊച്ചു ഔട്ട്കമുകൾ, അതാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എയിം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൽ കുറേ അറിവുണ്ടായി കൊടുക്കലോ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കലോ എന്നല്ല, ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം, the most important aim of language teaching is to make an individual able to indulge in effective use of that language in his day-to-day life situations. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് അവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായി ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അവന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം. അവനോട് ഒരാളൊരു ഇംഗ്ലീഷിൽ, നിങ്ങൾ വലിയ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയൊരു കത്ത് വായിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വായിക്കാൻ തരാം, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള എയിം അഥവാ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏത് ഭാഷയാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ ഭാഷ ഒരാളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യാനുസരണം മനോഹരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അവനെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം അഥവാ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ അവന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ചില കൊച്ചു കൊച്ചു ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നേടിയെടുക്കേണ്ടതിന് അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിൽ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ സംസാരിക്കുന്നത് അവനെന്ത് ചെയ്യണം, കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം, അത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ടു ഡെവലപ്പ് ദ ലിസണിങ് സ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ്, ടു ഡെവലപ്പ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ്, ടു ഡെവലപ്പ് റീഡിംഗ് സ്കിൽ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ്, ടു ഡെവലപ്പ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ്, ദെൻ ടു എൻഹാൻസ് ദ എസ്തെറ്റിക് സെൻസ് ഇൻ ലേണേഴ്സ്. അഥവാ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സർഗാത്മകമായി വായിക്കാൻ കഴിയണം. വെറുതെ എങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കാനും അതിലുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉപമകളും മറ്റുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതൊക്കെ കഴിയണം. അഥവാ ഒരു സഹൃദയത്വം അവനിലുണ്ടാകണം. അതുപോലെ അവൻ്റെ സർഗാത്മകത, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വളർത്തണം. അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റേതായ രീതിയിൽ എഴുതാൻ അവന് സാധിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഭാഷയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് സ്വന്തമായി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മളത് മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് സെൽഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ യുനെസ്കോ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ലേണിംഗ് ടു നോ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ടു നോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഭാഷ വേണം. കാരണം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടും മറ്റുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, സ്വന്തമായി വിജ്ഞാനം കരഗതമാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ്
ടു എനാബിൾ ദ ലേണേഴ്സ് ടു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സെൽഫ് സ്റ്റഡി എന്നൊരു ലക്ഷ്യം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടു മേക്ക് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഓൺ വ്യൂസ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ്. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലൊക്കെ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓരോ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓരോ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൻ്റേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാകണം എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എയിംസും ഒക്കെ ഈ എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പാരഗ്രാഫിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം വിശദീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Sometimes you may be asked to write the change in the paradigms of teaching of language. And I think you can write it because we have studied the shift of the modern paradigms in teaching in a general perspective in contemporary Indian education. You can just bring the ideas here. So you can just write, in the past we were teaching a language in a separate classroom, but nowadays there is a concept of teaching a language throughout the schoolhouse. In the past we were teaching the language by making use of translation method, but nowadays we are making use of bilingual method or direct method for teaching a language. In the past we were making use of some behaviorist theory of language development for teaching language, but nowadays we are making use of constructivist theory for teaching language. In the past we were teaching the language just by making use of some lecture method, but nowadays we are making use of different activities for teaching the language. In the past we were making use of structural approach to teach a language, that is we were teaching some general grammatical rules for the students, but nowadays we are giving more importance to the functional approach to teach a language. ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും പണ്ടത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പല ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിച്ചിട്ടും പല ഗെയിമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ടും കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെയാണെന്ന് അത് നിങ്ങൾ ആ പഴയതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വിശദീകരിച്ച് എഴുതുക.
ഇവിടെ നജ്മ നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാധാന്യം എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം? ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പറയാം. ഇപ്പം നിലവിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു ആവശ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ആവശ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നീഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, നിലവിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്, പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് ഒരു പറയുന്ന രീതി, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. യൂഷ്വലി വി ടീച്ച് എ ലാംഗ്വേജ് by starting producing some words orally. For example, A for apple, or A-P-P-L-E, apple. So here actually we teach the items out of context. And according to the modern concept of language teaching, a language should be taught in context by creating actual situations or actual context. So during 1980s, a new concept called whole language approach came into existence. So here we have to teach English language. If you are teaching English language, by teaching some passages in that language, and when we are teaching the passages in that language, we can teach words, we can teach grammatical items, we can teach spellings together, and this concept is known as whole language approach. Actually, this telegraphic speech was introduced for telling about the capability of a small child to communicate during the initial stage of his or her life. And it has got such a name because in the past, when people were making use of telegram for sending some messages, the payment was on the basis of the number of words. So they used to make use of fewer sentences for sending messages to reduce the amount of payment. For example, if a person had to send a message to a relative abroad to inform about the marriage of his daughter, the message would be just like this: daughter's marriage, 25th July, you are invited. So just for reducing the amount. So when these psychologists were thinking about a new term for the communication style of the children during the early childhood days, they coined this term telegraphic speech. But nowadays, telegraphic speech has got some significance, because when we send SMS or when we send some messages on WhatsApp, actually we are making use of some telegraphic speech because we haven't got enough time. So we want to communicate more within a lesser span of time.
So it has got some significance in the modern world, even in the communication process done by grown-up people. And in spoken language, we tend to make use of telegraphic speech because sometimes we may feel that it's enough for communicating. My dear students, I know that all these are some silly items because all of you know what different forms of language are. But still, I wanted to pose such terms because uh, some of you may be confused when seeing forms of language, modes of language, thinking that it was not discussed in the classroom. So just for reminding you, instead of asking what are the different skills of language, what are the different components of language, sometimes you may be asked what are the different forms of language. And if you are asked to write a paragraph on different forms of language, then you just tell about the importance of a speaking skill, reading skill, writing skill, and listening skill in the case of communication. Or you just tell the importance of written form of language and a spoken form of language in the case of communication. If you ask a question to write the roles of a language teacher, you can mention these points and you can add more points if you have got any. And if you are asked to write a paragraph or a descriptive answer on this topic, you can just explain each point. You can explain a role of an instructor by telling that the teacher should get some subject competency and the teacher should teach the learners each and every aspect of language by explaining different structural elements, functional elements, then words, syntax, and so and so. The teacher should never teach any incorrect items. Then for explaining the role of manager, you can write the teacher should conduct different activities inside the classroom by making use of different games and such things, and the teacher should be able to manage each activity inside the classroom by making some eventual comments and correcting the mistakes done by the students and by giving some instructions when it is needed by the students. Then role of an evaluator means the teacher should be able to check the progress of the students in making use of the language in their studies and day-to-day communications. And a role of motivator means the teacher should be giving some inspiration to the learners to improve their communication skill in the particular language. He can tell stories and he can praise some students who are getting some improvement in the case of language, and so and so. And role of a facilitator means the teacher should be able to provide assistance for the students whenever they need it. The teacher should give some assistance, just like giving the list of
sources they can search, and giving the names of different books and giving different websites and providing different things for the students to improve their language.